Okay, the positive வந்து நம்ம இதுல கீழ கனெக்ட் பண்றோம். So we can use blue wire or black wire or so negative வந்து நம்ம இந்த பக்கம் rheostat உடைய other endல கீழ கனெக்ட் பண்றோம். ஸ்லைடரில் வந்து நமக்கு பாசிட்டிவ் அவுட்புட் வரும். ஸோ இது ஸ்லைடர் காண்டாக்ட் வந்து ஹையர் பொட்டன்ஷியல் இருக்கும். காரணம் நம்ம அதர் கனெக்ஷன் வந்து நெகட்டிவ் ஆஃப் த பேட்டரிலேருந்து அதர் கனெக்ஷன் இருக்கும். ஸோ திஸ் இஸ் பாசிட்டிவ். இது வந்து நம்ம வோல்ட் மீட்டரில் பாசிட்டிவ்லாம் ஏற்கனவே வோல்ட் மீட்டருடைய நெகட்டிவையும் பேட்டரி நெகட்டிவையும் கனெக்ட் பண்ணிடுறோம். ஸோ இப்போ நம்ம இதை ஸ்லைட் பண்ணோம் சொன்னாக்கா நமக்கு வோல்டேஜ் ஏரியா. நெக்ஸ்ட் வந்து நெகட்டிவை வந்து இங்கே எக்ஸ்டெண்ட் பண்ணணும். அதாவது டயோடுடைய என் சைடில் கனெக்ட் பண்ணணும். அந்த நெகட்டிவ் வந்து நம்ம என்ன செய்யணும், பிஎன் ஜங்ஷன் டயோடு நெகட்டிவும் இது ரெண்டையும் கனெக்ட் பண்ணணும். இந்த கனெக்ஷன் நம்ம இங்கே இதே இடத்துல போடலாம். அப்படி இல்லைன்னா இந்த கனெக்ஷன் நமக்கு இங்கே வர்றதுனால இங்கேயே போட்டுக்கலாம். இங்கே கனெக்ட் பண்ணாலுமே நமக்கு சேம் எஃபெக்ட் தான். அதனால் ஒரே இடத்துல எல்லா கனெக்ஷனையும் சேர்த்து போடுறதுக்கு பதிலாக நம்ம வந்து ஒவ்வொரு இடத்துல ரெண்டு ஜாயின்ஸ் வர்றது போல் நம்ம கனெக்ட் பண்ணிடலாம். இது கொஞ்சம் ஈஸியாக இருக்கும். தென் பிஎன் ஜங்ஷனுடைய for ammeter it is lower potential. It is connected to the lower potential side. So we have to connect the positive of the ammeter to the slider. So slider in the connect. So we have to connect it here. So when we change the voltage, there will be a change in the current. Now we have to systematically collect the data. We can take our observation notebook and we'll make a table. The table we the serial number, and here we can write the voltage in volts. Then current we measure using a milliammeter, so it will be the milliamps. So first we can keep 0.1 volt. 0.1 volt. Then for 0.1 volt, what is the current? Here 0.1 volt. We must measure without parallax error. So it shows 0.1. We give here 0.1 volt. Now what is the current? Current is almost 0. So we put 0. Then second reading, we take 0.2. We give 0.2. We give here 0.2 volt and we observe the current. Current once again is 0.
Then we change 0.3, 0.4, 0.5, 0.67 like that. So then it starts moving. So we can observe it in regular interval for 0.3 volt. Now it is 0.3 volt. What's the current? Current is again 0 milliamps. Now we give at 0.4. Now for 0.4 also again 0. The next 0.5. For 0.5 there is a rise in current, and it is 0.5. Then the current, the millimeter shows 0.2. Shows 0.2. 0.2 milliamps. Then we have 0.6. We have 0.6 volt. The current in the millimeter shows 3.4. Yeah. So 3.4. Then for 0.7. When it is 0.7, it goes out of scale. Okay. If you want to measure, then we have to connect a higher range millimeter. In this millimeter, we have maximum of 10 milliampere only. So if the current, when the current exceeds 10 milliamps, we can't use this millimeter to measure. Therefore, this is the maximum value of voltage that we can increase. Up to 0.7 we can take readings. Up to 0.6 we can take reading. 0.7 goes out of scale. Okay. So the graph will be almost like this. We 0, then again goes like this. So we have completed one part of the experiment. If we replace this PN junction diode with the Zener diode, again we will have the similar characteristics that we can do at ease, because all other connections will remain the same. So simply we remove this PN junction diode and we put the Zener diode, and we let us repeat the experiment. Let me power off the system and change this. Okay, now we have connected Zener diode in the place of PN junction diode. Again we can see the characteristics. Okay, let us power on the system. We can start again from 0.1, 0.2, 0.3, 0.4, 0.5 like that as we keep increasing. Say if you look at the ammeter, the ammeter remains at 0. So as we keep increasing, and at one point now the ammeter is increasing in its current value. That means current flows through the Zener diode. Now Zener diode has started conducting. So the characteristics, if you look at, remains almost the same. Up to 0.5, the current is very low, unmeasurable. Almost it shows 0. Same as the PN junction diode. As we increase it, when it becomes 0.6 and all, then current increases, and we can take this observation. Now it goes out of scale. The voltage is 0.2, 0.4, 0.6, 0.7, 0.8. So at 0.8 the current is almost 9 milliamps. So similar data can be collected here. So here we can put PN junction diode, and here we can Zener diode. Zener diode current also in the forward bias we can note down. So both these are forward bias.
So if you look at the value, then again here also comes like this. At 0.5 is almost 0. 0.6. 0.6 also shows 0. 0.7. For 0.7 we have 1 milliampere. Then again 0.8. For 0.8 we have 6 milliampere. And it goes slightly, when it is slightly more than that, 0.81 like that, it goes out of scale. Okay. Now we will see the characteristics of these two diodes in the reverse bias mode. The forward bias mode we connect it like this. P side is given higher potential and the N side entering material, or N side is connected to lower potential. In the reverse bias mode we will just reverse the polarity. The P side will be connected to lower potential and the N side will be connected to the higher potential.